Dear students, welcome. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Batayon. I know that many of you have been taking this class for a long time, and those who are following us, you know that today we are going to start with English First Paper. And this is the very first lesson that we are going to have. In last week, we talked about question patterns and marks distribution of English First Paper. Since we are completely new to start, so we are going to be very slowly so that we can understand the topic and the concept very clearly. So before we start, let's see how many of you have already joined us. Let me know if you can hear me clearly and if the screen is clear enough. Let me know which college are you from. Dear students, welcome. Welcome to the English First Paper. Walaikum assalam everyone. Good morning. Yes, I'm doing fine, alhamdulillah. So we have got a lot of students already with us. Let me know which college are you from, where are you from. So we have got from students from Government Ashek Mahmud College, Jamalpur, Cox's Bazar Government Ahila College, Marman Singh Government College, Government Shah Sultan College. Okay, so that's great. Bodrunessa College. So I'm sure you can hear me clearly and the screen is clear enough. Yes, I think that is okay. Okay, so ready to go. I'm already sure that many of you have already bought this book. Those who have not bought it, you can find it as the download as a PDF version in NCTB's portal or website. So the book is going to be like this, English for Today. So those who have bought the book, I'm sure you have already started reading it. যাদের এখনো বইটা কেনা হয়নি, তারা যত দ্রুত সম্ভব বইটা কিনে নিতে হবে. So before we start, let's see two pictures. Now in these pictures, who you can see? I'm sure that you have already known this person. You already know who this person is and who is he famous for. Yes, your guess is right. This is Nelson Mandela. So Nelson Mandela, why he is famous for? He is famous for his fight against discrimination. And which type of discrimination did he fought against? He fought against race discrimination. Now what is race? Race bolte amra ki bujhi? Race bolte amra bujhi borno. Ekhon borno ki? Jodio kothata khub harsh shonay, but the harsh reality is in some countries of the world, বর্ণের কারণে অর্থাৎ গায়ের রঙের কারণে আমাদের কমপ্লেক্সনের কারণে কি করা হয়, কাউকে সাদা বর্ণের মানুষদেরকে একরকম প্রিভিলেজ দেওয়া হয়, আর যেসব মানুষদের গায়ের রং কালো বা ডার্ক কমপ্লেক্সন তাদেরকে কি করা হয়, আলাদা আরেক ধরনের তাদেরকে রাইট থেকে বঞ্চিত করা হয়. They are deprived of their rights. Now we all know that all human beings are born equal. আমরা যখন জন্মগ্রহণ করেছি আমাদেরকে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কিভাবে তৈরি করেছেন, সবাইকে সমানভাবে. সো কাউকে বর্ণের কারণে যদি তুমি তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করো, তাহলে সেটাকে কি বলা হয়? সেটাকে বলা হচ্ছে race discrimination. Nelson Mandela's agenda was to create a world which is free from race discrimination. তিনি সবসময় চেয়েছেন যে এমন একটা পৃথিবী তৈরি করতে যেখানে কি থাকবে না, কোনো রকম বর্ণ বিদ্বেষ থাকবে না. So where are you going to find this lesson? You are going to find this lesson in Unit 1, Lesson 2. The name of the lesson is Nelson Mandela, from Apartheid Fighter to President. So আমরা একজন ফাইটার থেকে তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার যে জার্নিটা সেটা দেখব. You may find this lesson in your book at page number 7. বইয়ের 7 নম্বর পেজে তোমরা এই লেসনটা পেয়ে যাবে. Okay, so let's start.
Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. Now, as we read this sentence, there are some words that is unknown to us. কিছু ওয়ার্ড এখানে এরকম আছে যেগুলো আমাদের কাছে একদম নতুন. For example, I think shackles is a new word for you. Apartheid is a new word for you. Icon, reconciliation, embody. So these words are new for us. এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের জন্য নতুন মনে হচ্ছে. Now, whenever you confront a new word, what do? তুমি যদি অর্থটা না জানো তাহলে কি হবে, আমাদেরকে সেন্টেন্সের মিনিংটা বুঝতে আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়. So whenever you come up with a new word, look the meaning in the dictionary. অবশ্যই ডিকশনারিতে মিনিংটা দেখে নেবে. So এখন আমি তোমাদেরকে মিনিংটা একটু দেখিয়ে নিচ্ছি ফার্স্টে, then we are going to come back to this sentence. Now, what is shackle? Shackle অর্থ কি? So in this picture what you can see, এখানে দেখো একটা কি দেখা যাচ্ছে, শেকলের মতো. বাংলায় আমরা এটাকে বলি জিঞ্জির, ঠিক আছে? সো এই যে শেকলের মতো যেটা দেখা যাচ্ছে, why it is used, এটা কাউকে আটকে রাখার জন্য, কাউকে রেস্ট্রেইন করে রাখার জন্য it has been used, right? So the meaning of shackle is chain or restriction. কোনো ধরনের শৃঙ্খল, কোনো ধরনের বন্ধন যেটা তোমাকে কি করে রাখছে, তোমাকে আটকে রাখছে, that will be known as shackle. Now in this picture what you can see, the second picture here, দেখো এই পিকচারটা is very grim and dark. So there are three people here and there's one person. He has white complexion, they have black complexion. So দেখো এই হোয়াইট কমপ্লেক্সনের যে মানুষটা, তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ব্ল্যাক কমপ্লেক্সনের মানুষগুলো. নাও দিস পিকচার ইজ ভেরি হার্টব্রেকিং, রাইট? কেন এটা হবে? এটা তো হওয়ার কথা না, বিকজ অ্যাজ আই সেড, অল দ্য মেন দে আর বোর্ন ইকুয়াল. সবাইকে কিন্তু আল্লাহ সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন. তারপরেও দেখো এখানে এই যে ব্যক্তি, দ্য পারসন হু হ্যাজ হোয়াইট কমপ্লেক্সন, সে কী করছে? হি ইজ টেকিং আ প্রিভিলেজ. He is taking a privilege over the black men. তাদের কাছ থেকে একটা প্রিভিলেজ নিচ্ছে, and these people are being oppressed because of their color. তারা তাদের যে বর্ণ, তাদের কারণে কি হচ্ছে, তারা এই যে হোয়াইট পিপলদের দ্বারা কি হচ্ছে, oppressed হচ্ছে. Now there is another signboard here, whites only. এখানে কি লেখা আছে দেখো, whites only. So before Nelson Mandela struggle, before Nelson Mandela, what was South Africa? How it was? তখন সাউথ আফ্রিকাতে কি ছিল, যারা ব্ল্যাক পিপল ছিল তাদেরকে অপ্রেস করা হতো. কারা অপ্রেস করতো? হোয়াইট পিপলরা অপ্রেস করতো. অ্যান্ড দেয়ার আর ডিফারেন্ট এরিয়াস, দেয়ার আর ডিফারেন্ট প্রিভিলেজেস, রাইটস, যেটা শুধুমাত্র রিজার্ভ ছিল হোয়াইট অনলি পিপলদের জন্য. সো ইটস ভেরি কমন অ্যাট দ্যাট টাইম টু সি সাইনবোর্ডস লাইক দিস, হোয়াইটস অনলি. মনে করো একটা এরিয়া রয়েছে, সেই এরিয়াটা রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া হলো, যেখানে শুধুমাত্র কী হবে, সাদা বর্ণের মানুষরা ধরবে, ভোটাধিকার ছিল না, এবং আরও অনেক রকম তাদেরকে এমপ্লয়মেন্ট বলো, এডুকেশন বলো, ট্রিটমেন্ট বলো, বেসিক যে রাইটগুলো, সেগুলোর থেকে কিন্তু ব্ল্যাক মানুষরা কি ছিল, দে ওয়ার ডিপ্রাইভড অফ দিস রাইটস. সো অ্যাপারথাইড, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ দিস ওয়ার্ড? সো দিস মিনিং ইজ ডিসক্রিমিনেশন অর সেগ্রিগেশন. কোনো রকম বিদ্বেষ বা বৈষম্য যদি তৈরি করা হয়, that is known as apartheid. So there are other words here. We have got the word icon. Icon বলতে আমরা কি বুঝি? আইডল, আদর্শ, ফিগার. What is embody? Embody মানে কোনো কিছুকে মূর্ত করে তোলা, right? So you can say represent. The meaning can be incarnate. Those who are seeing the class, you can take a screenshot. তোমরা মিনিংগুলোর জন্য একটা স্ক্রিনশট রাখতে পারো, ওকে? Now this word reconciliation, what's the meaning of reconciliation? Reconciliation অর্থ দেখো, এই যে একটা পিকচার দেয়া আছে. Many people they have got their hands together, right? So reconciliation is a kind of settlement. It's a kind of balancing, সমঝোতা করা, right? So this is reconciliation. Now let's go back to that very first sentence that we had.
So this was the first sentence. এটা ছিল আমাদের প্রথম সেন্টেন্স। ওকে, সো আমাদের কি বারবার ব্লার হয়ে যাচ্ছে? ফোকাসে প্রবলেম হচ্ছে, রাইট? let me see. Just give me a minute. I'm not sure if it's going to work now. Please off autofocus. I don't have the autofocus option in my phone. I'm sorry. আচ্ছা দেখি এখন একটু ক্লিয়ার কিনা। I have touched on the screen. I think now it's fine. Yes. So this is the very first line. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy. তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা কি করেছিলেন? তিনি সাউথ আফ্রিকাকে পথ প্রদর্শন করেছেন, গাইড করেছেন। কি গাইড করেছেন? তিনি গাইড করেছেন shackles of apartheid, অর্থাৎ এই যে বর্ণ বৈষম্যের যে শেকল, সেটার থেকে মুক্ত করে মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি, একটা বহুজাতিক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার যে পথটা, সেটা তিনি প্রদর্শন করেছেন। অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, তিনি কিসের আদর্শ ছিলেন? শান্তি এবং রিকনসিলিয়েশন অর্থাৎ সমঝোতা। হু কেম টু এম্বডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং তিনি কি করেছিলেন? সারা বিশ্বে ন্যায় বিচারের জন্য যে যুদ্ধটা, যে সংগ্রামটা, যে স্ট্রাগল, সেটাকে তিনি মূর্ত করে তুলেছিলেন। সো সেটাকে তিনি রিপ্রেজেন্ট করতেন। নাও ইট ইজ ক্লিয়ার, আই গেস। ইয়েস। সো আমরা এই যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা পড়লাম, ফার্স্ট সেন্টেন্সটা থেকে কিন্তু উই আর গেটিং আ জিস্ট অফ হোয়াট উই আর গোয়িং টু রিড লেটার। আমরা পরবর্তীতে কি কি পড়বো সেটার একটা আমরা জিস্ট পেয়ে যাচ্ছি। সো ইটস গোয়িং টু বি অ্যাবাউট race discrimination, it's going to be about the struggle of Nelson Mandela, it's going to be about how he embodied justice around the world. তিনি কিভাবে করেছিলেন আমরা সেই বিষয়গুলোই এই প্যাসেজটা থেকে জানব। So we have already seen the word meanings of shackle, apartheid, icon, embody, reconciliation. Moving on to the next sentence. Imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. He was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. His prestige and charisma helped him win the support of the world. Now, as you can see, the highlighted words here, they are new for us. এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের জন্য একটু নতুন। সো আমরা ওয়ার্ডগুলোর অর্থ দেখে নেব, তার আগে একটু সেন্টেন্সটার অর্থটা বোঝার চেষ্টা করি। সো আমরা যখন কোনো একটা সেন্টেন্সে এমন কোনো একটা আননোন ওয়ার্ড পাই, সামটাইমস ইটস নট রিয়েলি অ্যাক্সেসিবল ফর আস টু গেট দ্য ডিকশনারি। কখনো কখনো আমাদের হয়তো ডিকশনারিটা হাতের কাছে থাকে না। সো তখন সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি? হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ উই ক্যান রিড আউট দ্য ফুল কনটেক্সট। আশেপাশে যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা পড়ি বারবার, তাহলে উই ক্যান গেট আ কনসেপ্ট অফ হোয়াট ইজ বিং রেফার্ড টু হিয়ার, অর্থটা কী রেফার করছে তার একটা ধারণা কিন্তু পাওয়া যায়। সো ইমপ্রিজেন্ট, প্রিজন অর্থ কি? প্রিজন অর্থ জেল, তাহলে ইমপ্রিজেন্ট অর্থ কি? কাউকে জেলে আবদ্ধ করে রাখা। সো হি ওয়াজ ইমপ্রিজেন্ট ফর নিয়ারলি 3 decades. সো হোয়াট ইজ ডেকেডস? আচ্ছা, এটা হচ্ছে 10 বছর। তাহলে 3 decades যদি হয় তার মানে হচ্ছে 30 years, 30 বছর। তিনি 30 বছর কি ছিলেন? কারাবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। ওয়াই? কেন তাকে কারাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছিল? দেখো, ফর হিজ ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল। তিনি এই যে মাইনরিটি যে রুল আছে, অর্থাৎ একদলকে তাদের বর্ণের জন্য প্রিভিলেজ দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে সংখ্যাগুরু, আর একদলকে কি বলা হচ্ছে? সংখ্যালঘু। তাহলে মাইনরিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে সংখ্যালঘু। এই যে সংখ্যালঘুদের প্রতি তার একটা বিদ্বেষমূলক যে আচরণ করা,
এটার এগেইনস্টে তিনি ফাইট করছিলেন। সো আমরা দেখো একটা ওয়েন এর অ্যান্সার পাচ্ছি। ওয়েন, সো ডিউরেশন হচ্ছে 3 decades. What was the duration of his imprisonment? 30 years or 3 decades. And why he was imprisoned? He was imprisoned for his fight against white minority rule. When you read the passage, make sure that you have a clear concept. অর্থ যদি আমরা না বুঝি তাহলে কিন্তু আমরা কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারবো না। Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. So তিনি কখনো কি করেননি? lost his resolve. What is the meaning of resolve? Resolve is determination. Determination, সংকল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা কোনো কিছুর প্রতি। সো তিনি 30 বছর, জাস্ট ইমাজিন দ্যাট হাউ ফোকাসড হি ওয়াজ, তিনি কতটা স্ট্রং একজন পার্সন ছিলেন। তাকে 30 বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তারপরেও এই যে মানুষের যে ইম্যান্সিপেশন, স্বাধীনতা, লিবারেশন, ফ্রিডম, এই যে ব্ল্যাক পিপলদের ফ্রিডমদের, তাদের যে স্বাধীনতার জন্য তিনি যে ফাইট করছিলেন, এই সংকল্প তিনি কখনো ছেড়ে দেননি। He was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. Now what is civil war? Civil war হচ্ছে গৃহযুদ্ধ। একটা দেশের মধ্যে যদি যুদ্ধ লেগে যায়, ঠিক আছে, মানে একটা দেশের মধ্যে কয়েকটা দল বিভক্ত হয়ে গেল, তারপর এই দলগুলোর মধ্যে কি হলো, একটা যুদ্ধ লেগে গেল, সেটাকে বলে কি সিভিল ওয়ার। এখন দেখো আফ্রিকাতে, সাউথ আফ্রিকাতে তখন কি হয়েছে, তাহলে ব্ল্যাক পিপলদেরকে হোয়াইট পিপলরা অপ্রেস করছে। তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি, উই আর অ্যাকচুয়ালি নট ডিভাইডেড, বাট আসলে দুটো গ্রুপ হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে হোয়াইট পিপল আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক পিপল। নাও যদি ব্ল্যাক পিপলরা হোয়াইট পিপলদের এগেইনস্টে কি করে, স্ট্রাগল করা, ফাইট করা শুরু করে, ইফ দে রেইজ দেয়ার ভয়েস, তাহলে একটা ভয় থাকে যে দেশের মধ্যে একটা গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে, যেহেতু একই দেশেরই দুটো গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে। আবার এমনও হতে পারে হোয়াইট যারা আছে তারা তখন ব্ল্যাকদেরকে আরও বেশি করে অপ্রেস করা শুরু করলো। সো একটা ক্ল্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা দেখো কি করেছেন, ওয়াইল অ্যাভয়েডিং সিভিল ওয়ার, তিনি চেষ্টা করেছেন এই যে বর্ণবিদ্বেষ, অ্যাপারথাইড, সেটাকে কি করার, ব্রিং ডাউন করার, অর্থাৎ সেটাকে পুরোপুরি দমন করার। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই গৃহযুদ্ধ চাননি, অর্থাৎ তিনি চেষ্টা করেছেন গৃহযুদ্ধকে অ্যাভয়েড করে এমন একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা যেখানে কি থাকবে না, অ্যাপারথাইড, কোনো রকম বর্ণবিদ্বেষ থাকবে না। সো ওয়েন আই এম রিডিং আউট দ্য টেক্সট, আমি যখন তোমাদেরকে অর্থগুলো বলছি, আমি কিন্তু তোমাদেরকে একদম লাইন টু লাইন, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, আই এম নট ট্রান্সলেটিং, আমি ভাবানুবাদটা বলছি, দ্য মেইন জিস্ট, দ্য মেইন আইডিয়া। His prestige and charisma helped him win the support of the world. Prestige কি, dignity, honor, সম্মান বোধ, right? And what is charisma? So কারো পার্সোনালিটির যে একটা সৌন্দর্য থাকে, that is known as charisma. সো তার যে পার্সোনালিটি ছিল, তার যে ব্যক্তিত্ব ছিল, সেই ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং তার ডিগনিটি, তার সম্মানবোধে মুগ্ধ হয়ে সবাই সাপোর্ট হেল্পড হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বের মানুষই তাকে কি করেছে, তাকে সাপোর্ট করেছে, সমর্থন জানিয়েছে। Now let's see the meaning of the words that we have found in this stanza. নতুন যে স্ট্যান্জাটা পড়লাম, এখানে আমরা কি কি ওয়ার্ড পাচ্ছি। So the first word is imprisoned. You can see in this picture that Nelson Mandela has been imprisoned. And what's the meaning? It's the meaning of imprisoned is jailed or confined. কাউকে আটকে রাখা or জেলের মধ্যে রাখা। The next words are decades. Decades means 10 years. Minority. What's the meaning of minority? Subordinate or subsidiary. অর্থাৎ সংখ্যালঘু। Resolve, determination, resolution. আমরা বলি না যে what's the resolution of this year? তোমার এই বছরের রেজলিউশনটা কি? So that is resolve or determination. Emancipation. আগেই বলেছি emancipation is a very important word here. Emancipation অর্থ freedom, liberation, স্বাধীনতা। Prestige. Prestige, status, stature. And what is the meaning of charisma? It's appeal or magnetism. চারিত্রিক যে সৌন্দর্য, that is appeal or magnetism, আকর্ষণ।
Okay, let me know তোমাদেরকে topic বেশি কঠিন মনে হচ্ছে কিনা. So maybe many of you are wondering why we have not started with the very first lesson, that means the historic speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of our nation. So Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahmaনের 7 মার্চের যে ঐতিহাসিক ভাষণটা রয়েছে আমরা ওটাকে অনেক সময় নিয়ে পড়ব, because as a Bangladeshi what we have to do, we have to know the history, right? এই ভাষণটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, so we are going to take a long time to read that one. এবং আমি তোমাদেরকে আগামীকাল after the class I'm going to give you a link of the actual speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's speech on 7th March. আগামীকাল আমি ট্রান্সলেশন সহ তোমাদেরকে একটা লিংক দিয়ে দিব। সেই লিংকটা what you are going to do, you are going to go through that link that's available in YouTube. তোমরা YouTube স্পিচটা ভালোমতো দেখবে সবাই with the translation. Then in the next week when we will start with reading the speech তোমাদের কোনো রকম প্রবলেম ফেস করবে না, because when we see something আমরা যখন জিনিসটা actually দেখবো YouTube the speech itself, then it will be easier for us to understand, right? So that's why we have started with the second lesson today. Now in 1994 a great thing happened. একটা অন্যরকম একটা ঘটনা ঘটে. What happened? First black president of South Africa. As you can see in the picture, এই ছবিতে দেখো he is taking oath. তিনি কি করছেন? তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন, and in this picture he is giving the speech. তিনি যখন একজন দেশের প্রেসিডেন্ট হয় তখন তিনি শপথ গ্রহণ করার পরে কি করেন? একটা ভাষণ দেন। সো সেই ভাষণটার একটা চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। Now let's see what he said on his first speech as the president. So you can see that there's inverted comma here. তার মানে এই যে inverted comma মধ্যে যে অংশটা রয়েছে it's quoted, এটা ডিরেক্ট কোট করা হয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলার স্পিচ থেকে। এবার আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার একটা বক্তব্য শুনবো। I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. আমি race discriminationকে কি করি? সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। Discrimination, right? So বর্ণবিদ্বেষকে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। Most intensely মানে তীব্রভাবে, সবচেয়ে তীব্রভাবে। And it's all its manifestation বলতে বোঝায় I'm sorry. Okay, I'm sorry for the interruption. Okay, what is manifestation? The meaning of manifestation is okay, I'm sorry. What is the meaning of manifestation? The meaning of manifestation is representation, demonstration. কোনো কিছুর প্রতিরূপ, right? So কোনো কিছুর ধরো মনে করো race discrimination যখন হয় তার তো অনেকগুলো কি রয়েছে? আলাদা আলাদা রিফ্লেকশন রয়েছে। So all the kinds of reflection of race discrimination, he used to hate that. I have fought it all during my life. আমি তার মানে দেখো 30 বছর কিন্তু তিনি জেলেই আবদ্ধ ছিলেন এবং সেই সময়টাতেও তিনি ফাইট করে গিয়েছেন রেস ডিসক্রিমিনেশনের এগেইনস্টে। সো তিনি বলছেন I have fought it all during my life. আমি সারা জীবন এই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। I will fight it now. আমি এখনো করব and I'll do so until the end of my days. এবং আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটার এগেইনস্টে যুদ্ধ করে যাব। Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994. So when did he become the first black president of South Africa? That's in the year 1994, 94 সালে। So if the question comes, what happened in 1994? You can write, in 1994 he became the first, Nelson Mandela became the first black president of South Africa. So এই যে সেদিন তিনি যখন আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হলেন, নির্বাচিত হলেন, তখন তাকে একটা অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ দিতে হয়, একটা বক্তব্য দিতে হয়। সেই বক্তব্যে তিনি এই অংশটা বলেছেন। নাও দেখো, there is another part of his speech. The time for the healing of the wounds has come. তাহলে এই যে wounds অর্থ কি? wounds অর্থ হচ্ছে ক্ষত। সো এখানে ক্ষত বলতে অ্যাকচুয়ালি লিটারেলি কোনো শারীরিক কোনো ইনজুরিকে বলা হচ্ছে না।
So this is the wound of the race discrimination. এই যে দিনের পর দিন একটা শ্রেণীকে তাদের বর্ণের কারণে তাদের গায়ের রঙের কারণে বারবার কি করা হচ্ছে নিপীড়ন করা হচ্ছিল এটাই সেই ক্ষত সো দ্য হিলিং অফ দ্য wounds has come the time এই যে ক্ষত আমাদের তৈরি হয়েছে এই ক্ষতকে এখন কি করার হিল করার কিওর করার সময় চলে এসেছে the moment to breach the chasm that divide us has come so আমাদেরকে এই দুটো ওয়ার্ড these are very important words ব্রিজ অর্থ কি ব্রিজ অর্থ আমরা জানি সেতু রাইট তাহলে ব্রিজ যখন হয় ব্রিজের মধ্যে কখন আমরা একটা ব্রিজ তৈরি করি বলো কখন আমরা একটা সেতু তৈরি করি যখন গ্যাপ থাকে সো এই পার্ট থেকে আমি এই পারে যেতে চাই there is a gap there is no road here রুট নেই তখন আমি কি করব we create a bridge তার মানে এখানে কি আছে বিভেদ আছে একটা ফাটল ধরেছে chasm যে ফাটলটা ধরেছে সেটাকে আমরা সেতু বন্ধন করতে চাই এটাকে আমরা কি করতে চাই পূরণ করতে চাই the divide us has come যেটা যে ফাটলটা কি করেছে এই দুই গ্রুপকে হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক পিপলদেরকে আলাদা করে দিয়েছে ডিভাইড করে দিয়েছে we have at last achieved our political emancipation আমরা শেষ পর্যন্ত কি করেছে আমাদের যে রাজনৈতিক মুক্তি সেটা আমরা অর্জন করতে পেরেছি বিকজ then they got the right to vote and তখন যখন উনি করেন নির্বাচনে দাঁড়ান তাকে কি করা হয় ভোটাধিকারে ভোটের মাধ্যমে তাকে নির্বাচিত করা হয় সো দিস ইজ অলসো দ্য ওয়ে হাউ দে গট পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন রাজনৈতিক একটা মুক্তি নাও হিয়ার উই আর গেটিং সাম নিউ ওয়ার্ডস The first word is discrimination. We have been talking about this word. Discrimination barbar bolchi boishommo unfairness or inequity. Manifestation kono kichur protirup ba reflection demonstration or reflection what's the meaning of breach breach ortho setu bondhon tori kora so it's connect or link what is the meaning of chasm it's gap or rift so as you can see in this picture dekho ekhan theke ekhane ekhane so ei je duto line mone koro eta hocche black people they are the white people because they are getting more privileges এখন এই গ্যাপটাকে রিচ করতে হবে এটাকে একটা সেতু বন্ধন তৈরি করতে হবে দুই গ্রুপের মধ্যে যে গ্যাপ রয়েছে এটাকে কি করতে হবে পূরণ করতে হবে Moving on to the next part in 1993 Mandela was awarded the Nobel Peace Prize an honor he shared with F.W. de Klerk the white African leader who had freed him from prison 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. So as you can see in this picture, they have received Nobel Peace Prize. Dekho, tara Nobel Shanti Purushkar peyechen. So this is Nelson Mandela, we already know him, and this one is F.W. de Klerk. Tini ke chilen? Tahole he was an white African leader. এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে একটু ইমপ্রেস করছে রাইট দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই আর সারপ্রাইজড অফ আমরা এতক্ষণ ভাবছিলাম যে হোয়াইট পিপল দে আর এগেইনস্ট দ্য ব্ল্যাক পিপল বাট আর অল অফ দেম এগেইনস্ট দেম নো নট অল অফ দেম সো হোয়াইট পিপল যারা ছিল সাউথ আফ্রিকাতে তাদের মধ্যেই একজন নেতা ছিলেন কে F.W. de Klerk তিনি হোয়াইট হওয়া সত্ত্বেও তিনি লড়ছিলেন ব্ল্যাকদের জন্য তিনি লড়ছিলেন কিসের বিরুদ্ধে এই বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাইট সো তিনি কি করেন নোবেল তারা দুইজন যৌথভাবে নোবেল পিস প্রাইজ পান নোবেল শান্তি পুরস্কার পান কত সালে 1993 সালে এবং F.W. de Klerker there আরেকটা কন্ট্রিবিউশন আছে his contribution what was his contribution in Nelson Mandela's life his contribution was he had freed him from prison 3 years earlier অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলাকে জেল থেকে মুক্ত করে আনতে তিনি সহযোগিতা করেন তিনি কন্ট্রিবিউট করেন and negotiated the end of apartheid negotiate অর্থ কি সমঝোতা করা একটা পারস্পরিক সমঝোতা করা একটা সেটেলমেন্টে আসা সো এই যে বর্ণবিদ্বেষ এই বিদ্বেষের দুই গ্রুপের মধ্যে কি হয়েছে একটা
বিভেদ তৈরি হয়েছে এইটার একটা সমঝোতা করার জন্য তিনি কি করেন নেগোসিয়েশন করেন Now as we have read the text what we are going to do now we are going to do some MCQ so আমি first দিনই বলেছি in our marks distribution প্রথম যে আমাদের প্যাসেজটা থাকবে সেখান থেকে আমাদের দুটো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হয় one is MCQ there will be 5 MCQs and the next one number 2 will be open ended question short question 5 questions each have 2 marks now আজকে আমরা কিছু MCQ প্র্যাকটিস করব based on what we have read today আজকে যতটুকু পড়েছি এর উপর আমি 5টা কোয়েশ্চেন করব you have to answer them now when I'm going to read out the question for you what you are going to do you can send me the correct answer by commenting in the comment section তোমরা comment section এ আমাকে অ্যানসারগুলো পাঠিয়ে দিবে ঠিক আছে let's see how many of you have actually understood the topic বুঝতে পারছো কিনা আসলে আমরা কোয়েশ্চেন আনসারে গেলেই বুঝে যাব let's see so be honest this is the first question that we have what does the word democracy in the passage refer to is it anarchy autocracy imprisonment or republic let me know what's going to be the answer So I'm waiting for your answers to come. Okay, I'm waiting for your answers. Nuzha, Jessie, Rakib, Nabiha, Imroz Kazi, Shahadat, Bayezid, Sakib, Nilima, Shahida, Amorto, Mahfuza, Anika, Nahidur Rahman. Thank you so much. Yes, you have guessed it correct. The answer is going to be Republic. Okay, now when we answer, আমরা কিভাবে answer করব? Now many of you have just written D, many of you have just written Republic. When we are going to answer in the exam, we are just not going to write the word. আমরা option number সহ লিখব. So আমাদের question তোলার কোনো দরকার নেই. We are going to write answer 1. So that was the question number 1. The answer number is D, so we'll write D, Republic. Okay? Don't just write the word, don't just write the number, write both. Amra number likhbo, amra word likhbo. Now, what is the meaning of the other words that we have here? Anarchy. What's the meaning of anarchy? Can anyone tell me? What's the meaning of that? Ke bolte parbe dekhi. Okay, when I'm going for this question answers, যখন আমরা MCQ বা প্যাসেজ থেকে ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন করব, বইটা তুমি সামনে রাখবে so that it's easier for you to find out the answer because actual exam-এও আমরা সেটাই করব আমরা প্যাসেজ থেকে অ্যানসার খুঁজে বের করব we are not going to memorize the passage right so বইটা সামনে রাখবে so that whenever I go for the question you can find it quickly Anarchy, Noirajjo. Thank you so much. Okay, so Ikram Tajul, thanks a lot. Sanjana Salam, thanks. Yes, anarchy অর্থ হচ্ছে নৈরাজ্য অর্থাৎ যেখানে কি নেই ন্যায় বিচার নেই Autocracy, what's the meaning of autocracy? Can anyone tell me? What's the meaning of autocracy? স্বৈরতন্ত্র. Thank you so much, Nilima. Autocracy অর্থ হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র যেখানে কি নেই গণতন্ত্র নেই What is the meaning of imprisonment? Imprisonment word আমরা আগেই পড়েছি কাউকে কারাবদ্ধ করে রাখা So the last word that we have is republic Republic অর্থ হচ্ছে গণতন্ত্র Now when you get many options যখন আমাদের alternative আসবে আমরা একটা একটা করে বাদ দিব যে না এটা হবে না এটা হবে না এটা হবে না Then this might be the correct answer right So the answer is republic So this is the second question that we have Answer me Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation.
This sentence implies মানে refer to, এটার অর্থটা কি, sentence অর্থটা কি? Imprisonment made him inactive. He lost his endeavor for a short time. He gave in to the resolve of white rulers. He continued his endeavor to make people free. What's going to be the correct answer? ঠিক আছে, এবার এটা আমাকে একটু পাঠাও. Maybe it's blur, just wait for a minute. Nazmun Nahar, Saqib, Mahdi, Nehal, Azharul Islam Newton, Nafiz Ahmed, Mahfuz Aruna, Sheikh Hussein, Raisul Ramian, Nahid, Sanjana, Hafsa, I'm sorry, you're wrong. Ondrila Roy, Kanis, yes, your answers are correct. Thank you so much. The answer is going to be, he continues his endeavor to make people free. তার মানে এই যে তার ডিটারমিনেশন ছিল মানুষদেরকে কি করা, এই স্বাধীনতা এনে দেয়া, সেটাকে তিনি কি করেছেন, কন্টিনিউ করে গিয়েছেন, রাইট? সো হোয়াটস দ্য মিনিং অফ endeavor here? What's the meaning of endeavor? Let me know. Can anyone tell me what's the meaning of endeavor? Yes, the answer is D. Oshim, Robiul, Akhi, Shamim, Maruf, Humayun, Gobindo, Ashik, all of you have made it correct. Thank you. Misha, Sidratul Muntaha. Okay, endeavor is getting stick to something. Kono kichur like focused hoye kono kaj kora, okay? Now this is the third question. In the text, the word chasm referred to cleft, bridge, hatred, or border. Mizanur Rahman, yes, I can see your comment. Effort, right, endeavor is effort. So we have moved on to the next question, number C. What's the correct answer of this one? Nurun Nahar, thank you. Preeti, I'm sorry, it's wrong. Fatin, I'm sorry, that's wrong too. Arifa, wrong, I'm sorry. একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে। বইয়ে সেন্টেন্সটা খুঁজে বের করো। বইয়ে সেন্টেন্সটা খুঁজে বের করে সেখান থেকে অ্যানসারটা অর্থটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। নিহাল, নিহারিকা, আনিসুর রহমান, ইকে আনম, মাহফুজা রুনা, খালেদ মাহমুদ, শাহিদা ইসলাম সুমা, তাফসিন হাসান. Yes, you are correct. Thank you, students. The answer is going to be cleft. So আমরা বলছিলাম এটার অর্থ হচ্ছে একটা ফাটল, একটা গ্যাপ। তাহলে ক্লেফট অর্থ হচ্ছে গ্যাপ। ব্রিজ তো সেতু বন্ধন তৈরি করা, রাইট? সেটা তো একটা সেতু। হেট্রেড অর্থ আমরা জানি, হেট্রেড অর্থ ঘৃণা। বর্ডার অর্থ কি? সীমানা। So what's going to be the answer? It's going to be cleft. Now moving on to number 4. Civil war is a war between two countries, outside the country, within the country. None of this. What's going to be the correct answer? So we have talked about civil war in the lesson.
ওকে নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনের উপর ভিত্তি করে একটা কিন্তু মুভি আছে there are several movies but one of the movie that I really liked is Mandela Long Walk to Freedom. You can watch this মুভিটা আমার মনে হয় দেখলে তোমাদের খুবই ভালো লাগবে. So I'm repeating the name again. It's Mandela Long Walk to Freedom. You can watch that movie. Civil war is a war between two countries, outside the country, within the country, or none of this. Nihal, Niharika, Tamzit Tonoy, Khadija, Onik, Robi, Nurun Nahar Shimu, Arifa Islam, Cadet Sergeant, Sakib Chaudhuri, Francisca Rupa, Rupa Shaha, Lamisa Khushbu. আচ্ছা এটা আমরা কেউই ভুল করিনি দ্যাটস গ্রেট ইয়েস সো দ্য আনসার ইজ গোয়িং টু বি উইদিন দ্য কান্ট্রি সিভিল ওয়ার হচ্ছে গৃহযুদ্ধ সো একটা দেশের মধ্যে হয় নাও দিস ইজ দ্য ভেরি লাস্ট কোয়েশ্চেন দ্যাট উই হ্যাভ হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন মিন এই সেন্টেন্সটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ট্রাম্প অফ ডেমোক্রেসি ভিক্টরি অফ দ্য ব্ল্যাক পিপল freedom of South Africa or the removal of white domination? What's the correct answer? Get your book. বই থেকে প্যাসেজটা পড়ে find out the answer. বই সময় সামনে রাখতে হবে. Whenever I'm going to take your English first paper class, please make sure that you have the book in your hand. বই সামনে রাখতে হবে. Is this one a bit difficult? Because I haven't got any correct answer till now. Rupa, thank you. Shaheen Haq, you are writing all the answers correctly, but I'm not telling your name. I'm really sorry, Shaheen. Shaheen Haq? Shaneen Haq, I'm sorry. Shaneen Haq. Congratulations for making all the answers correct. Thank you so much. Thanks for being attentive to the class. Mizanur Rahman, Shourab Thakur, Nihal, Akhi. Okay, বেশিরভাগই কিন্তু ভুল হচ্ছে. Many also I'm getting various answers. There is a variation in answers. Some of you are writing D, C, A. Sentence একটু বোঝার চেষ্টা করো তো. Only a few are writing the correct answer. আচ্ছা আমি এটা বুঝিয়ে বলবো why the answers are wrong অন্য answerগুলো. Let me tell you. The answer is A. Triumph of democracy. Why? Sentenceটা হচ্ছে we have at last achieved our political emancipation. আমরা আমাদের রাজনৈতিক যে মুক্তি সেটা অর্জন করেছি. রাজনৈতিক মুক্তিটা এখানে কি? সো এখানে রাজনৈতিক মুক্তিটা হচ্ছে উনি প্রথমবারের মতো প্রথম ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি মনোনীত হলেন কোথায়? সাউথ আফ্রিকাতে. তার মানে এই দেশে সাউথ আফ্রিকাতে এখন কি হয়েছে? ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, রাইট? এখন আমরা যদি বলতাম ভিক্টরি অফ দ্য ব্ল্যাক পিপল, ডিড নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়ান্টেড টু ডিফিট দ্য হোয়াইট পিপল? উনি কি চাচ্ছিলেন যে ওদেরকে হারিয়ে দিতে? না, ওনার কিন্তু কখনোই ইচ্ছা ছিল না যে হোয়াইটদেরকে হারাবো, এরকম না. হি ওয়ান্টেড অ্যান ইকুয়াল সোসাইটি, রাইট? নেক্সট ওয়ান, ফ্রিডম অফ সাউথ আফ্রিকা. সাউথ আফ্রিকা কি আসলে ওকে এটা কোনো কথা? ডেটা চলছে. ওকে, সো দ্য electricity is gone. I'm really sorry, I'm not sure if you can see me right now. Okay, so we were talking about freedom of South Africa. So why freedom of South Africa will not be the correct answer? Because South Africa কিন্তু আসলে কোনো পরাধীন দেশ ছিল না. There were two group of people who were oppressing, right? Who were, one of them was being oppressed. So it was not a country that was not freedom, that didn't have the freedom. তাহলে এটা কি হবে না? এটা wrong answer. Fourth answer was removal of white domination. আবার বলছি, when you get a sentence, বারবার সেন্টেন্সটা পড়বে. We were talking about political emancipation, রাজনৈতিক মুক্তির কথা বলছি. So the answer is going to be A, triumph of democracy. So I'm really sorry for what happened in here. It's an accident. So what we will be waiting for the next class.
That is tomorrow at 11 a.m. আগামীকাল 11টার সময় আমরা আবার ক্লাস করব and we are going to read the rest of the part of this lesson. We will be practicing some short questions or open-ended questions from here. That is in question number 2, right? So till then what you are going to do, তোমাদের কাজ কি? তোমাদের কাজ হচ্ছে বাসায় বসে বইয়ের ইউনিট 1 লেসন 2 যেটা আছে এটা একবার নিজেরা রিডিং পড়ে রাখবে। Okay, so see you tomorrow. Thank you so much. Take care. Stay at home.